Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας θέμα από το κεντρικό Λονδίνο. Το Great Britain Cyprus Business Association διοργάνωσε ένα μεγάλο επιχειρηματικό συνέδριο όπου συμμετείχαν επαγγελματίες από διάφορους χώρους, δικηγόροι, λογιστές, τραπεζίτες, οικονομολόγοι, χρηματιστηριακοί, σύμβουλοι, καθώς και κατασκευαστές ακινήτων και κτηματομεσίτες. Παρευρέθηκαν και παρουσίασαν τις υπηρεσίες τους και τα έργα τους. Κύριος ομιλητής ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Νουρής, ο οποίος έκανε μια παρουσίαση προς τους ομογενειακούς επιχειρηματίες και επεσήμανε το πρόσφορο έδαφος αλλά και το ευνοϊκό κλίμα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα θερμό καλωσόρισμα η δικηγόρος Ελίνα Σφογγαλή και στη συνέχεια κάλεσε στο βήμα για τον σύντομο χαιρετισμό του τον κύριο Σάββα Κυριακίδη, τον ιδρυτή και πρόεδρο του Great Britain Cyprus Business Association. Μετά τον σύντομο χαιρετισμό του κύριου Κυριακίδη, στο βήμα ανέβηκε ο ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, κύριος Ανδρέας Κακουρής, ο οποίος έδωσε και αυτό το χαιρετισμό του, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και ομιλητές και έκανε μια σύντομη ομιλία. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε όλους τους ομιλητές με τη σειρά που αναφέραμε. Good morning all, kalimera σας. We're delighted to be welcoming you to the International Business Conference, Business Orientation, Cyprus 2021. My name is Elína Sfogγαλή. I'm a solicitor at Spector Constant & Williams, the associate sponsors of this event, and I'll be addressing you later this morning on the services of our firm and my team. I will also be one of your presenters for today, alongside Andrea Joachim, counsel at Kinanis LLC. Many of you have traveled long and far to be here with us today, and we're most grateful that you will join us in what will be an insightful and sociable day. Some housekeeping for the day. There'll be a combination of speeches and panels with coffee breaks in between. We aim to break for lunch at around 2 p.m. and there will be networking thereafter. If the fire alarm goes off, it's not a drill and we have to get out. Now, with no further ado, let's please give a very warm welcome to the founder and president of the association, without whom this would not have been possible, Mr. Sávvas Kyriakidis. Good morning, everybody. Kalimera σας. Welcome here to the Business Orientation Cyprus 2021. I would like to welcome the Minister of Interior, Mr. Nikos Nouris, the High Commissioner of the Republic of Cyprus in the UK, Mr. Andreas Kakouris, and all of you who decided to spend the day with us. I hope everybody's going to be happy at the end of the day. Ladies and gentlemen, we had a long period of lockdown, and we managed today to be here all together to carry on, because when it's getting tough, the tough get going. I would like to thank the associate sponsors, Spector Constant & Williams, our gold sponsors, the silver sponsors, and of course all of you, and I'm sure you will be happy at the end of the day, because we have with us a lot of distinguished speakers and panelists. Many of them travel all the way from Cyprus to be here with us. They spend their time and their budgets, and all of you who are here in London or in the UK and you want to find out about Cyprus and about London as well, because we are not promoting only Cyprus, we are promoting London as a global financial center and Cyprus as a place to invest, to relocate, or even to live for the people they want to move and stay there. It is a great honor for us to have here with us the Minister of Interior of the Republic of Cyprus, and his presence here shows the will and the resilience of the Cyprus government to support all the efforts we are doing here in the UK to promote Cyprus in these hard times. I'm not going to stay with you long because we have a long agenda, and thank you once again for being here.
Good morning, everyone. I would like to welcome on the stand Mr. Andreas Kakouris, High Commissioner of the Republic of Cyprus in London, for the welcoming speech. Mr. Kakouris. Good morning, Minister Nouris, Mr. Kiriakidis, distinguished participants, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure to be with you this morning to offer a few introductory remarks at this year's Business Orientation Cyprus event, which is organised for the 4th year in London. I'd like to thank the organisers, the Great Britain Cyprus Business Association and its founder and president, Mr. Kiriakidis, for kindly inviting me to be with you this morning. It's also wonderful to at last be seeing people in person after a very challenging time for all of us. Allow me first to welcome His Excellency, the Minister of Interior, Mr. Nikos Nouris, and I believe the Minister's attendance is a reaffirmation of the commitment of the Cyprus government to the continuous strengthening and broadening of UK-Cyprus economic and business relations. I wish to also recognise the distinguished panellists from Cyprus and the UK who have joined us today to give their perspective and insights from their respective fields. We have all witnessed, and I would say are still witnessing, the global tsunami brought about by the COVID-19 pandemic and the Herculean efforts of the international community to establish a vaccination program which will lead to the recovery of the global economy and a return to some semblance of normality in all walks of life that the pandemic has severely dislocated. At the same time, Brexit has unavoidably affected most of those sectors that rely on cross-border trade with the EU, with increasing customs and other administrative burdens which impact movement of goods. In this challenging environment, it is important to recall the close and multifaceted relationship between Cyprus and the UK, a relationship that has long-standing political and economic ties developed over decades, both bilaterally and through our membership to the European Union and the Commonwealth. The UK remains the most important export destination for Cypriot products and one of the most significant economic partners of our country, with a sizable footprint in various business sectors. Moreover, the UK ranks first in tourist arrivals to Cyprus, representing a third of the overall number. Post-Brexit, I am confident that no matter the challenges that may arise, the robust relationship between Cyprus and the UK will continue to strengthen going forward. I'm confident that today's event will serve as an excellent opportunity to explore ways of cooperation and synergies, including identifying the latest trends and business developments, and our speakers will showcase and reaffirm Cyprus both as a reliable and a viable partner in a post-Brexit environment. I believe Cyprus will continue to further advance its position as a significant international hub and investment destination. In this endeavour, our diplomatic mission in London remains at everyone's disposal to facilitate the establishment of both new cooperation and propel the further development of existing business links and assist with any consular or other matters. Finally, I would be remiss if I did not thank again the organisers, the Great Britain Cyprus Business Association, and the contributors in making this event possible, which I am sure will open vistas to new and mutually beneficial cooperation. Thank you. Αμέσως μετά στο βήμα ανέβηκε ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Νουρής, ο οποίος ήταν και ο κύριος ομιλητής. Ο κύριος Υπουργός έκανε μια αναλυτική παρουσίαση για το πώς οι επιχειρήσεις όλων των ειδικοτήτων μπορούν να δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και να έχουν άριστα αποτελέσματα, αφού η Κυπριακή Δημοκρατία προσφέρει όλα τα εργαλεία στους ανθρώπους που επιχειρούν. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε μερικά αποσπάσματα από την ομιλία και την αναλυτική παρουσίαση που έκανε ο κύριος Νουρής. It is now with great honor that we're welcoming the Minister of the Interior of Cyprus, Mr. Nikos Nouris, for his own speech. Good morning, everybody. Ladies and gentlemen, dear friends, it is an honor for me to welcome you all for today's session on Cyprus, which is organized by the Great Britain Cyprus Business Association, and I would like to extend my gratitude to the organizers for inviting me as a speaker, and I thank you for your warm welcome and the too many photos I have taken.
Over the next few minutes, I would like to give you a brief overview and showcase why our country, Cyprus, is the ideal European destination to establish and grow a business. Dear friends, the government of Cyprus has a very clear vision on how to develop business in our country. It is our intention to establish Cyprus as a prosperous, reliable, and of course competitive destination, keen on providing the conditions under which an investor can thrive. Recently, the President of the Republic, along with 4 relevant ministers, we have presented our strategy, which takes into account best European practices and the aspiration to turn Cyprus into a sustainable European business and trade center in our broader region in the Eastern Mediterranean. Our strategy complies with the guidelines of the European Commission and the targets of the Recovery and Resilience Fund. Ladies and gentlemen, Cyprus can offer comparative advantages. I'm talking to an audience that I'm sure that you are all aware of Cyprus, of course, but let me highlight a few. We are a small island located at the crossroads of Europe, Africa, and Asia in the far east corner of the Mediterranean Sea. Cyprus is increasingly gaining momentum as a prime contender in the minds of international investors and decision makers. As you are all aware, we have joined the European Union back in 2004, and we became a member of the Eurozone in 2008. The geostrategic location of Cyprus can be used as a gateway to connect the European Union to high-growth markets in the Middle East, Eastern Europe, North Africa, Asia, and beyond. In addition, Cyprus offers full access to the European single market of 500 million consumers, while the country has 40 trade agreements in place and a double taxation treaty network with 65 countries. So why Cyprus? Because Cyprus, dear friends, is a modern, cosmopolitan, and transparent business center offering opportunities for investment across a wide range of sectors such as technology, shipping, innovation, research and development, and of course much more. Capitalizing on its competitive advantages, we continuously improving the business sector, increasing competitiveness and ensuring a stable and robust economic environment which is business friendly, with a highly skilled multilingual workforce where doing business is simple, fast, and efficient. And I can assure you that we are doing our best to improve especially all these issues. At the same time, life is of the highest quality. We have sun, shaping an ideal business environment to invest, prosper, and grow. According to the main economic indicators, Cyprus' economic recovery GDP average growth rate is expected for this year, 2021, to exceed 5.4% according to European Commission's latest projections. With the unemployment rate for September 2021 at 3.6%, Cyprus is positioned well below the EU and the Eurozone average. Overall, Cyprus is demonstrating a stable economic outlook by the international credit rating agencies. One of the most aspects for foreign companies is our attractive and business-friendly tax system, the benefits of which I am sure will be heard and analyzed extensively at the second panel, so I will skip that. But another key advantage is the excellent regulatory framework, which is closely aligned to the English common law system and fully compliant with EU and international laws and regulations. The system offers transparency and reliability in business practices, while it is frequently updated to meet the changing needs of investors. The legislation offers a strong protection for investment and intellectual property, whereas setting up a company
is simple and fast, and you'll hear more later on about this. Over the last decades, Cyprus has established itself as a reputable business hub due to its strong and reliable network of financial and professional services. In fact, Cyprus' service-based economy makes up 80% of the total business activities. The figure shown on the slide clearly proves that. I won't go through the numbers, they are quite obvious. According to Eurostat's data, Cyprus, when compared to other EU jurisdictions, offers very competitive solutions in doing business at low cost in terms of the labor market, property prices, business services, as well as the overall cost of living. More specifically, in terms of the labor cost, both salaries and non-wage labor are much lower than in many other EU countries. When looking at property prices, such as rental, either for office space or residential use, Cyprus is much more competitive, while business services are of high quality standards, but at the same time offered at very reasonable rates. In terms of the overall cost of living, Cyprus is very affordable compared to many other Western EU jurisdictions. Our country is a country with a well-educated, high-skilled, multilingual workforce with international business experience that is ranked well above average among EU countries in tertiary education attainment. It is also regarded as an attractive relocation destination and therefore can offer companies like the ones that you represent easy access to global and European talent. In terms of quality of life, allow me to say, no doubt. Cyprus is an appealing relocation destination to expats and their families. A beautiful country with a rich culture and history, lots of natural beauty and unique landscapes, plenty of sunshine and a delicious Mediterranean cuisine. In addition, Cyprus ranks top in various international reports in terms of lifestyle and human capital and is considered one of the safest countries in the world. And this is extremely important nowadays. Many professionals choose to live and work in Cyprus due to its high quality of life and the fantastic work-life balance. Now, this chart provides a quick overview of the cost of living index and how Cyprus compared to other EU member states such as Luxembourg, Ireland, Netherlands, and Malta. Looking at this comparative graph, retrieved from the CEO World Magazine 2020, one may note that Cyprus is a more cost-competitive jurisdiction overall. The economy of Cyprus. The economy of Cyprus is diversified and consists of several key growth sectors: hospitality and tourism, shipping and real estate, which are the more traditional sectors, have been the growth drivers of the economy for decades. Energy, higher education, investment funds and ICT, research and innovation are now thriving sectors which are equally important as they promote sustainable growth and development. Last, but certainly not least, the professional service sector has played a vital role and has been the backbone of transforming Cyprus into a reputable business and investment center. As mentioned before, the government of Cyprus has recently announced a new strategy for attracting businesses and investment, introducing additional key incentives for foreign companies, including the transformation of the existing fast-track business activation mechanism into a business facilitation unit. In addition to the very attractive tax incentives, the new strategy offers easy relocation of employees from non-EU countries, the so-called third countries. The newly announced business facilitation unit will provide services for the establishment of corporate entities, such as companies registration and name approval,
registration and with social insurance, VAT, income tax, and employers' registries. Regarding employment of third country nationals in Cyprus, new companies not already registered with the Civil Registry and Migration Department will now firstly register at the Business Facilitation Unit at the Ministry of Energy, Commerce and Industry, which is going to be the point of entry. Ladies and gentlemen, dear friends, for a number of years, the government of Cyprus did offer a citizenship by investment program, which you are all aware of, which was known as the Cyprus Investment Program, the CIP. The Cyprus Investment Program was irrevocably terminated by the Council of Ministers on the 1st November of 2020, and all pending applications of the CIP were processed by July 2021. Moreover, the Cypriot government, taking into consideration all European Union guidelines and in respect for the concerns expressed by the EU authorities and several member states, I can say, has no intention in introducing a similar citizenship by investment program that does not include a prerequisite of actual residence in the country. It needs to be noted that any policies that my government implements or might introduce in the future aiming in attracting foreign investment have as an ultimate goal sustainability and long-term growth. Our efforts to improve the economic and business environment is systematic and continuous. Last year, the Council of Ministers decided to facilitate, among others, the transfer of specialists to foreign companies operating in Cyprus through a fast-track activation mechanism. Today, we move forward by modernizing our policies even more. We focus on facilitating existing companies and to attract more foreign companies wishing to operate in Cyprus. We believe that such a development will be a catalyst for the creation of growth dynamics and conditions to strengthen even more our economic prosperity. Αμέσως μετά την ομιλία του, ο κύριος Υπουργός μίλησε με τους εκπροσώπους δημοσιογράφους των ομογενειακών μέσων και αναφέρθηκε στις συναντήσεις που είχε κατά την παραμονή του στη Βρετανία και απάντησε στις ερωτήσεις που του έθεσαν οι δημοσιογράφοι. Ήρθατε, παρουσιάσατε λοιπόν σε αυτό το συνέδριο στην ουσία τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου για επενδυτές και επιχειρήσεις. Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο σε ένα μεταπανδημικό περιβάλλον θεωρείτε ότι η Κύπρος είναι σε θέση και να διατηρήσει αυτό το ρόλο που έχει αποκτήσει ως κόμβος, αλλά κυρίως να τον επεκτείνει. Μα είναι ακριβώς γι' αυτό ακριβώς το λόγο που είμαι εδώ σήμερα, γιατί μετά την περίοδο της πανδημίας προσπαθούμε στην Κύπρο και νομίζω το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό δείχνουν τουλάχιστον τα πρώτα αποτελέσματα, ότι προσπαθούμε να κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Και μέσα από την κρίση της πανδημίας έχουμε αναπτύξει ένα νέο μηχανισμό ταχείας αδειοδότησης σε διάφορα επίπεδα της χώρας μας, αξιοποιώντας τον μέγιστο δυνατό βαθμό όλες τις υπηρεσίες που έχουμε, και βεβαίως εδώ είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που η Κύπρος σήμερα μπορεί να δώσει σε όσους θα ήθελαν να επιλέξουν τη δικιά μας χώρα ως χώρο δραστηριοποίησης. Νομίζω ότι τα πρώτα αποτελέσματα της πρώτης χρονιάς της ταχείας αυτής αδειοδότησης είναι ξεκάθαρα εμφανή και ενθαρρυντικά. Βεβαίως, η δικιά μας προσδοκία της κυβέρνησης είναι, έχουμε θέσει τον πύχη πολύ ψηλότερα από ό,τι μέχρι σήμερα ήμασταν, και είμαι αισιόδοξος ότι με το δυναμικό που η Κύπρος διαθέτει, με το δαιμόνιο το οποίο ο Κύπριος αναπτύσσεται επιχειρηματικά και την διεύρυνση των κριτηρίων που έχουμε δώσει και η οποία φαίνεται και από εδώ να αγκαλιάζεται θετικά, θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ως προς αυτό είμαι καλυμμένος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης πολύ γρήγορα και για τις υπόλοιπες επαφές σας στο Λονδίνο. Είχα χθες την ευκαιρία να έχω μια εκτεταμένη συζήτηση με τις παροικιακούς παράγοντες, κατά την οποία έγινε η ανασκόπηση και του εθνικού μας προβλήματος, το οποίο, ας είμαστε ρεαλιστές, βρίσκεται σε μια τελματώδη κατάσταση εξαιτίας της τουρκικής αδιαλαξίας,
και βεβαίως με τις εξελίξεις που προκύπτουν σε άλλα μείζωνα θέματα που αφορούν τη χώρα μας, όπως είναι το μεταναστευτικό και τα προβλήματα που αυτό έχει επιφέρει στην πατρίδα μας. Από την άλλη όμως έχω αναπτύξει επίσης τόσο τη νέα στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης όσο και την προσφυγική πολιτική, η οποία είναι εξαιρετικά στοχευμένες, και βεβαίως το μεγάλο όραμα της κυβέρνησης για την αναβίωση της υπαίθρου μας, των ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών μας περιοχών, θέλοντας να στείλω το μήνυμα ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους της παροικίας και του απόδημου ελληνισμού ότι η Κύπρος είναι έτοιμη και έχει ανοίγει απλόχερα τις αγκάλες της για να δεχτεί τους όποιους νέους ανθρώπους θα ήθελαν να επιστρέψουν στην πατρίδα, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι σε μια δύσκολη χρονικά στιγμή, προσφέροντας γενναιόδωρα, ακίνητρα και χορηγίες. Αναφερθήκατε στην προηγούμενη εκδήλωση που έγινε πριν από την πανδημία. Ποια ήταν τα αποτελέσματα? Έχουμε αποτελέσματα, έγιναν κάποιες προσπάθειες και έγιναν κάποιες επενδύσεις από την πρώτη εκείνη περίοδο. Εδώ στο Λονδίνο. Ναι. Ευχαριστώ για το ερώτημα, γιατί βεβαίως ναι, πρέπει να μας παρακολουθείτε και να καταγράφετε η όποια δική μας δραστηριότητα. Είναι γεγονός ότι την προηγούμενη φορά που βρέθηκα στο Λονδίνο είχαν καταγραφεί συγκεκριμένα θέματα και ως αιτήματα από τους ανθρώπους της παροικίας που κατά κύριο λόγο αφορούσαν την διαδικασία εξυπηρέτησης των Κυπρίων που βρίσκονται και είναι βέβαια μόνιμα διαμένονται στη Μεγάλη Βρετανία. Και όπως ανακοίνωσα χθες, το Υπουργείο Εσωτερικών από την δικιά μας πλευρά έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα σημείο επαφής στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο τέθηκε στην διάθεση της υπάτης αρμοστίας και θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αποκλειστικά για να εξυπηρετεί τους απόδημους που βρίσκονται εδώ στην Μεγάλη Βρετανία. Και βεβαίως την ίδια ώρα έχουμε σε συνεννόηση και με τον συνάδελφο Υπουργό Εξωτερικών, ενισχύουμε την υπάτη αρμοστία με 3 πρόσθετα άτομα από την 1η Ιανουαρίου, τα οποία σκοπό και στόχο θα έχουν για το επόμενο διάστημα να επεξεργαστούν όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν όσον αφορά σε θέματα έκδοσης νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων ή και ανανεώσεων, για να μπορέσουν οι συμπατριώτες μας να αποκτήσουν αυτά τα ταξιδιωτικά έγγραφα στο συντομότερο δυνατό βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε στην περίοδο την μετά Brexit, η οποία περίοδος έχει δημιουργήσει ένα αυξημένο ενδιαφέρον μεταξύ των Κυπρίων που διαμένουν στη Μεγάλη Βρετανία για την απόκτηση ή ανανέωση των κυπριακών ταξιδιωτικών εγγράφων. Μία άλλη ερώτηση που έχω είναι σχετικά με την περίπτωση των εξελίξεων. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις όσον αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα περιμένουν απαντήσεις για να δικαιωθούν, να πάρουν τα δικαιώματά τους όσον αφορά το στεγαστικό. Αναφέρεστε σε Αναφέρομαι στους πρόσφυγες. Ναι. Όσον αφορά την προσφυγική πολιτική, επίσης έγινε μια εκτενή συζήτηση και επεξήγηση ακριβώς του γεγονότος ότι έχουμε τριπλασιάσει τις δαπάνες όσον αφορά τις στεγαστικές μας πολιτικές και ιδιαίτερα στον τομέα των προσφύγων, αναγνωρίζοντας ότι διαφορετικές είναι πλέον οι ανάγκες των προσφύγων μας από το 1974 σε σχέση με το σήμερα. Έχουμε διαφοροποιήσει ακριβώς αυτή την στεγαστική πολιτική και πρόσθετα προχωρούμε με την κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή με την έναρξη της νέας χρονιάς για την διαφοροποίηση των κριτηρίων αξιοποίησης των τουρκοκυπριακών περιοχών που βρίσκονται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές υπέρ των προσφύγων μας, ώστε να υπάρξει μια πιο ακριβοδίκαιη κατανομή αυτού του περιουσιακού στοιχείου, πάντοτε υπέρ των προσφύγων. Και βεβαίως έχω κάνει μια ενημέρωση αναφορικά με ένα τεράστιο θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας και αφορά τις περιουσίες που βρίσκονται στην κατεχόμενη γη μας, τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών και η κυβέρνηση επιχειρούμε να δούμε μέσα από συγκεκριμένο τρόπο, με πιο αξιοκρατικό τρόπο θα μπορέσουμε ακριβώς να βοηθήσουμε όσους κατέχουν τέτοιες περιουσίες. Έχω όμως πει ρητά ότι η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο σχέδιο μόνο εάν κριθεί ότι το σχέδιο αυτό θα είναι αξιοκρατικό και βεβαίως αξιοπρεπές
για τους ανθρώπους μας που κατέχουν περιουσίες στα κατεχόμενα. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, τις έχω επεξηγήσει με λεπτομέρεια και είναι γι' αυτό το λόγο που δεν βιαζόμαστε σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Τελικά το θέμα, το πολύ καυτό θέμα το εθνικό, υπάρχει μια μεγάλη στασιμότητα, δεν υπάρχει εξέλιξη. Πώς βλέπετε τα πράγματα, κύριε Υπουργέ? Θα ήμουν ουτοπικός εάν έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος. Αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπάρχει μια συγκυρία και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά πολύ περισσότερο στην Τουρκία, που δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε. Υπάρχει ένας Ερντογάν ο οποίος συμπεριφέρεται ως ένας σουλτάνος, ο οποίος επιχειρεί με διάφορα δόγματα, είτε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, είτε του μουσουλμανικού στοιχείου, να διευρύνει την επιρροή της Τουρκίας σε όλη τα πλάτη και μήκη της Συμφιλίου, και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει την διεθνή κοινότητα. Από την άλλη υπάρχει μια απορριπτική, αν μου επιτρέπετε να πω, τουρκοκυπριακή ηγεσία σήμερα, η οποία θέτει εκ προημίου απαράδεκτες θέσεις για να προσέλθει σε ένα στοιχειώδη διάλογο. Όμως αυτό το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε πλέον ξεκάθαρα είναι ότι ιδιαίτερα μετά την δημοσιοποίηση των πρακτικών των όσων διεμήφθησαν στο Κράνς Μοντανά, φαίνεται ξεκάθαρα ποια ήταν η τοποθέτηση της ελληνοκυπριακής πλευράς και του Πρόεδρου Αναστασιάδη όσον αφορά την λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στο συμφωνημένο πλαίσιο, και βεβαίως ποια ήταν η ξεκάθαρη επίσης αρνητική θέση της τουρκικής πλευράς. Άρα ο διεθνής παράγων, αντί να αναλώνεται σε διάφορες αλχημίες και καθυστερήσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να στρέψει την προσοχή του στην τουρκική αδιαλλαξία, να προσέλθουν και οι Τούρκοι και οι Τουρκοκύπροι στο τραπέζι ανεφόρων για να συνεχίσουμε από εκεί που φτάσαμε. Και θέλω να θυμίσω σε όλους μας ότι φτάσαμε κυριολεκτικά μια ανάσα από το ενδεχόμενο μιας λύσης που θα έδινε την ευκαιρία να ζήσουμε επιτέλους σε αυτή την μικρή πατρίδα, Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι, σε ένα καθεστώς χωρίς ξένες εγγυήσεις, χωρίς μονομερή επεμβατικά δικαιώματα, και βεβαίως να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό που είναι το όνειρο όλων μας και ιδιαίτερα για τα παιδιά μας, μια ευημερούσα πατρίδα μακριά από κατοχές, στρατεύματα και εγγυήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Αμέσως μετά τις ομιλίες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης, όπου οι συμμετέχοντες στο συνέδριο αντάλλαξαν απόψεις και ο καθένας παρουσίασε το προϊόν της ειδικότητάς του. Πολλά ακόμα αποσπάσματα από αυτό το επιχειρηματικό συνέδριο θα μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.